Oui, hello, bonjour. Mon nom c'est Brian. Je parle français un petit peu, mais Madame Goguen, Bernadette, mon amie, je suis sûr de faire des translations avec des mots. Traduction. So, see, that's it. Trail ready. So, anyways, I'm a beekeeper. That's what they look like. This is what inside of a hive looks like. And you can come up afterwards and take a look at it. But inside this hive is one queen, jusqu'à une reine, one queen in the hive. La même chose at your house. One queen at the house, no more. Toujours. And us men know what queen it is. We're very smart, aren't we? And the queen's job is she is the only bee that can lay an egg and fertilize it. Okay? All the other bees in there are female worker bees. And the female bees do all the work in the hive. The boy bees that are called drones, they wake up in the morning, they leave the hive, they hang out, and then they come home at night. Oh. That's all they do. What did you look different? They're bigger, they're fatter. Now, Boys are fatter? boys are fatter because they're lazy, Ils font rien. right? I Font rien. I don't see any drones in here. I took it from a young hive. I'll look after it, but they're a little bit bigger. But I'll show you all the queen after. And the drones are, in fact, in the fall, when you have the first hard frost, girls kick the boys out of the hive. Oui. They kick them out for the winter, they die. So all that's left in that hive in the wintertime is the one queen and all the female workers. And they... I'm going to do a little bit of translation. Yeah. Alors, Brian dit qu'il y a une reine seulement par ruche. Puis la reine, c'est la seule qui est capable de faire des petits, de pondre des œufs et les fertiliser. Alors, on garde seulement une reine par ruche. Brian parlait aussi des bourdons. Les bourdons, ce sont les mâles. Les mâles, le seul rôle des mâles est de fertiliser. Un mâle, une fois. Mais ça prend des mâles. Alors, les mâles sont un petit peu plus gros que les femelles, mais ils font aucun travail. Ils sont comme paresseux, là. Ils font pas rien, là. Ils sont pas... Ils ramènent pas beaucoup de quoi à la ruche. À l'automne, là, après le premier gros gel, les travailleuses, les petites femelles qui font tout leur travail, ils reposent tous ces boutons-là dehors, puis ils vont geler puis mourir. Ils n'ont pas de besoin pour l'hiver. Out you go. Allez-vous-en. T'as vu, là? Alors... Do the male defend their... Non. So, no, nothing. Well, the male... They have one purpose. Yeah. They don't even go get some... No. The purpose for the male is to mate. Yeah, c'est tout. Mates. I'll explain that to you. This is the sex education part of the class. I knew it would come to this. Ça vient tout en ça. And I'll explain how a queen is made. But when a queen is born, she is a virgin queen. And so she spends some time in the hive, and I'll explain that after. She acclimatizes and she leaves the hive for her maiden flight, for mating. Now you remember all those boy bees who left the hive and went out, they hung out, and they're all there like this. Yeah. Oh yeah. Ils l'attendent. Go. She will mate, but she'll mate with that bee. The male bee dies after he mates. She'll mate with 10 to 15 drones. Each drone will die because their appendix has a sort of a hook on it, so when they pull out, it pulls their guts out. They die.
she stores the sperm in her body. She has a special organ called a spermica. She stores all that sperm, and then she flies back to the hive. When she lays an egg, if it's going to be a female, she puts a drop of sperm on that egg. If it's going to be a male, there's no sperm put on that egg. She will lay, it's okay. She will lay 1,500 to 2,000, 1,050 puis 2,000 eggs per day from May until September for 2 to 3 years. Never goes for a mating flight again. Alors, quand la reine est prête pour, la jeune reine est prête pour s'accoupler, elle laisse la ruche, s'en va trouver les mâles, s'accouple avec une quinzaine de mâles. En mesure que le mâle s'accouple avec, après qu'il a fini, il meurt. Parce que la façon qu'il est bâti, quand il laisse la reine, toutes ses en dedans restent là. Alors la reine, une fois qu'elle a fait son voyage de noces, elle retourne à la ruche pour jamais sortir de nouveau. Là. Elle va rester dans la ruche, elle a assez de matériel, de spermatozoïdes, des mâles pour pondre puis fertiliser les œufs des femelles. Si c'est un œuf qui va être une femelle, elle met un petit peu de sperme là-dessus. Si c'est un bourdon, elle n'en met pas. Is that it? 100%. Puis elle va vivre à elle va pondre 1,500 à 2,000 œufs par jour de mai à septembre. Ah bon? Pour 3 ans. Puis elle ne sort jamais de nouveau. She starts laying eggs in February and March in the center of the hive, but very small, and then grows. So if you look here, well, you see, this is all baby bees capped, all eggs all in there. Capped brood. What do you call that again? Capped brood. So this is brood. Brood is the babies. The brood is this bottom box. It's okay. This is the stuff they make. They make all their own wax. They make it, put that in, and they secrete wax from their body, and they do that like that. Alors, ils produisent toute leur propre cire de leur corps. Puis, vraiment, ce que Brian nous montre, c'est comme la pouponnière. C'est là où que les petits se développent. Puis, c'est tout capé avec la cire, avec l'œuf fertilisé là-dedans, la reine. Puis, c'est capé par, is it the worker bees that cap them? Yeah, worker bees. But Alors, they all have different jobs at different yes, ages, which c'est I'll ça. explain. OK. Alors, c'est les femelles qui vont recouvrir ça pour que les œufs peuvent se développer en petites femelles ou petits mâles. So I want you to remember this number, 21. 21. I'll pass this around. Remember, the queen lays the egg. So here's the queen egg right here. After 3 days, the queen, it hatches, and they feed that larva royal jelly for 3 days. So 6 days. And then for 3 more days, they feed them honey and pollen. 9 days. Then they cap it. 12 days later, a bee is born. 21 days. When that bee is born, the first thing that bee does is from 1 to 3 days, that bee cleans cells and feeds the babies honey and pollen. When the bee is 3 to 6 days, it secretes royal jelly. So it feeds the 3-day-old bee. At 7 days, it secretes wax. So 7 to 11 days. So then it caps all the cells of the bees that have done their 9 days there. Right? From 11 to 18, it works at fanning and
also, if I can find it, also exchanging nectar, because when bees go and get nectar from the flowers, they put it into a stomach called a honey stomach. When they come back, they regurgitate it. That's the foraging bees. We'll talk about them in a second. So from 11 to 18 days, and that bee takes that nectar, puts it into the cells, fans it because it's lots of water, fans the nectar till it gets to about 17% water, then they cap that. At 18 days to 21, the bee stands in front of the hive, and they're the guard bees. And they protect from hornets and mice, skunks, and other boy bees coming back. At 21 days, they leave and they forage. They bring back the nectar and the pollen for another 21 days. And then they die. 42 days. Alors, il y en a dit beaucoup, là, ça va être compliqué. Au tout début, les 3 premiers jours, first 3 days, Egg has to hatch. les œufs éclosent dans ces petits compartiments-là. Là. Vanna White. There. Puis ensuite, de jour 3 à, is it 3 to 6? 3 to 6, royal jelly. Alors, il leur donne de la gelée royale Right? du jour 3 à 6. 6 to 9, bee bread, which is pollen and honey. OK? De 6 à 9, jour 6 à 9, du miel Et de pollen. et du pollen. Ouais. 9, OK? cap it. À 9 jours, Cap. ils vont le caper Oui. avec de la... 12 jours. OK? 21, bee is born. So, de 12 à 21, ça se développe. Oui. Puis à 21, 9 de jours. 9 9 de à 21. 21, 12 jours, right. ils se développent, puis ils ont tout ça à manger qui avait été donné avant qu'ils le capent. Puis ils naissent à 21 jours. Puis là, ils vont sortir les 3 premiers jours Right? pour aller... Yeah. They'll have a job. Ils ont un job. Non-union. No Ils ont union. toutes des choses à faire. Ouais. No union. So, quand ils commencent, quand ils éclosent, Il nettoie les ils nettoient les cellules. Hein, they clean the cells. Right? And feed pollen and honey. Et donnent le pollen et le miel Yeah. à la prochaine génération. 3 to 6, they treat. So each has a job. Yeah, Now, la reine. So bees live in the dark. So it's smell, pheromones. As the queen's going through the hive, they rub against her and they smell the queen. And they know there's a queen in the hive, the pheromones, because they're in the dark. So what happens when that queen dies? Because she might die because she's getting old. If she runs out of sperm, the bees will replace her because they'll realize that she's suddenly making too many drones. Right? They'll replace her. So when you replace a queen bee, one difference, still has an egg like this, royal jelly here, but here royal jelly again. And that develops her reproductive organs, her ovaries and her spermica. Does it happen naturally, or is the other bees? The bees decide. Oh. The bees decide because they can't smell a queen. And they go, oh, we got to make a queen. So they might make a whole bunch of different queen cells. Alors, dans la ruche, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Puis les abeilles se fient sur les odeurs des phéromones de la reine pour voir si elle est là, puis si elle fait bien son travail. Alors, si la reine meurt pour une raison ou d'une autre, ou qu'elle produit seulement des mâles, parce qu'elle n'a plus de spermatozoïdes pour faire des femelles, ils vont décider, les abeilles, de la remplacer. Alors, pour la remplacer, c'est la même chose. Les 3 premiers jours, on lui donne de la gelée royale, mais on continue les autres jours avec la gelée royale. Puis ça va l'aider ces abeilles-là à développer le système de reproduction, puis la préparer pour
pondre des œufs après qu'elle a sorti s'accoupler avec un mâle. Is that it? Sounds good to me. Sounds good to me. Is that the natural colors that you have there? Yeah, yeah. Bees will be different colors depending on the type of. There's Italian bees and Canolian bees and buckfast bees, but basically different colors like that. So, you know, without being too scientific, that's what actually goes on within the hive with these little creatures. So afterwards, the hive, you come up and you can look at the size of the queen bee. She's big, but she's not very big. You know, it's all very microscopic. Okay. So, any questions? Castillo? No, we're good. People talk about the demise of bees. We need more bees. We need to have no pesticides. Pesticides is a big, big issue nowadays. Still, people don't understand. We have a spot here. I'm sure it's all very natural, but a lot of people do not, they have no concern. I get calls for swarms. Bees leave. And I say to the person, how do you know it was honeybees? And they say, well, after I sprayed them, I could see they were honeybees. Oh. Right? So there's no need. Honeybees are very, very gentle, especially when they swarm. You see the big cloud? They might swarm here someday, big cloud, and they go and they fly somewhere else. Very kind, very, very gentle. Alors, les abeilles sont gentilles. Puis, surtout quand ils... Puis je peux pas dire le terme en français, un swarm. Quand Yeah. ils laissent... Comment on dit? C'est un étang? Essaim. Hein? Swarm. Ouais, c'est un essaim. Ils vont laisser... Une partie des abeilles vont laisser la ruche pour aller se former une autre colonie. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans leur colonie. Ils sont trop, ou qu'il y a plus qu'une reine, alors ils vont décoller. Mais faites-vous-en pas, ils sont très timides dans ce temps-là, puis ils sont douces, puis ils vont pas vous faire mal. Puis allez pas les arroser avec les pesticides. Comme les pesticides, c'est une poison pour les insectes. Alors quand on met des pesticides beaucoup dans nos environnements, puis chez nous on a des pommiers, puis on met des pesticides. C'est pour ça qu'on met pas de ruche chez nous. Moi, j'ai pas de ruche chez nous parce que ben, ça vaut pas la peine s'il faut que j'applique des pesticides de mettre une ruche chez nous. Comme, t'as vu là, on se fie sur les insectes naturels puis on diminue autant qu'on peut l'apport de pesticides. Mais c'est pas de même partout. Puis, tu sais, comme les pesticides qu'on met sur les gazons pour tuer les pissenlits, mais ça aussi tue les abeilles. Comme. I want to explain how we take honey from the hive. And also, I'm going to let people sample some honey here. Up here is regular wildflower honey. Up here is blueberry honey from Les Bluettes. So right now, we've all taken our hives out to blueberry fields for pollination because the farmers rent hives from us to do the blueberries. Because they focus on the blueberries, we know that this honey is basically blueberry honey. It's very distinct flavor. Wildflower. And this honey here comes from a beautiful little white flower called buckwheat. Oh, yeah. Very dark. That's strong. Strong. Sarrasin. Tastes like molasses. C'est Great le in bran sarrasin. muffins or on your oatmeal in the morning. And Brian, isn't it more medicinal? Oh, they taste. Yeah, it's all medicine. Honey is like wine. Not as good. It's not true. But it's like wine. Different flowers will give you different flavors. So personally, I like to take my honey from different areas, bottle it, then put it all together. So you might buy a bottle of honey from me today, and tomorrow it's going to be a different flavor because it's different flowers. Beautiful clover. They love this right now. So. Alors, le miel, c'est comme un vin. Dépendamment où que les abeilles vont butiner, on a des goûts différents dans le produit final. Brian parlait de son premier, c'est le miel des plantes de bleuets. Alors, ils louent souvent des ruches, des colonies aux producteurs de bleuets pendant la pollinisation, puis ensuite on les enlève, puis on enlève le miel. On a le miel de bleuet. Le prochain, c'est du miel
de fleurs sauvages, n'importe quelle fleur sauvage qui alentour. Puis le dernier, c'est le miel de sarrasin, qui est un miel beaucoup plus foncé, qui a un petit peu de goût de mélasse. Oui. Ça prend combien de superficie pour dire que tu vas avoir un miel de coquille? How big in an area do you need so you very good. You know that it's going to be that honey? Like if it's blueberries, how many of an area? Right. Well, the blueberry plants are usually the first of the year, and locations for blueberry in our part of the world is very desolate, usually in the middle of the woods, and there's not very many flowers around. So they focus primarily on the blueberries, and that's why you get it as the blueberry honey. When you take them to a field with the sarrasin, the buckwheat, you put them right in the middle there, and they're going for that. They're bees, even though they're busy, they are lazy in the sense that if I got a flower there, why am I going to go way over there? You know, they're not going to keep going further. They will fly 1.5 miles, but they like to stay within there. Also, in the fall, you have the goldenrod. And you can tell goldenrod honey because the wax, the ciliel, this is wax here. The wax is so yellow and bright. So you can tell that. And then we have the wildflower. So, but it's, you know, there might be some dandelion in here, but very little by me. And you'll see when you taste it, you see that you'll go, wow, that's really interesting, right? So. Is it true that dandelion is not good for them? Okay, so we want to talk about no mow here, don't we, eh? I'll just recapitulate. Yeah. Alors, pour les bleuets, parce que la façon que les bleuets sont cultivés ici au Nouveau-Brunswick sont dans des régions séparées ou distinctes, puis normalement entourées de bois, quand on met nos ruches là, c'est pas mal les seules fleurs qu'il y a à ce temps-là de l'année. Alors, les abeilles vont aller de là-dedans. Les abeilles ils butinent beaucoup, ils sont beaucoup là comme busy, ils sont tous très occupés, mais ils n'aiment pas se déplacer s'ils n'ont pas de besoin. Alors, comme pour le sarrasin, si on met la ruche dans le milieu où il y a des champs de sarrasin, ils vont aller directement dans le sarrasin parce que c'est plus proche. Pourquoi ils iraient voler 1,5 mille plus loin si on les fleurs juste là? Alors, c'est comme ça qu'on peut déterminer. Puis, Brian aussi disait qu'à l'automne, il y a beaucoup de verges d'or. Puis, le miel de verge d'or est très distinctif par la couleur de la couleur, puis aussi la couleur de la cire qui le capte avec. C'est un jaune foncé. Alors, quand on est des apiculteurs, on sait tout ça. Bernadette's daughter's favorite honey is dandelion. Yeah. Right. So because you're always in between pollination, but we have to work at that better. No mow May. That's what I'm talking about. It's sinking too many. For a beekeeper who does not live in the city, who out in the country, the dandelions are the first real food, first real juice, nectar. You have the poplar trees and the maples and the pine that are giving lots of pollen, and you'll see them bring back pollen, but that dandelion brings back that first juice. And I talk about it when, you know, we had explorers come over here and they ate salt meat on the boat, and they got to Hawaii and suddenly, my God, pineapple. You know what I mean? Like it was just, this was so good for their body. That's what's good for them. In the city, I think the no mow May is a cause, and I think it's important for people to be aware of these little creatures. But in Moncton, there is a law about having beehives inside the city. So I know there are a few. I'm not going to give the names out, but you know, there's natural pollinators. But you know, the honeybee is not the same as inside city. But I think what it does do is it brings attention to that there are these little creatures out here. Let them have their flowers. Do not use pesticides, and enjoy May. You know, and I grew up. My generation, and I'm much younger than Bernadette. Nice. That's not true. We're the same age, I think. Yeah, I'm probably older.
I think we're the same age. We're the same age. I'll be hugging her later for that. I grew up in a generation where my father would drag behind him a big yellow strip on the lawn to kill the dandelions. And we went and played in that. I mean, I'm bald. I guess that's why. That's what happened. But, you know, that's a generation. So we've come miles from that, realizing that right? Alors, ouais. Alors pour les campagnes de ne pas couper les gazons en mai, c'est un mouvement, surtout dans les villes, parce que dans les villes, nos villes ici, au Nouveau-Brunswick, c'est pas légal d'avoir des ruches. Alors, c'est plutôt un mouvement pour que les gens, sensibiliser les gens à l'importance des pollinisateurs. C'est pas mal ça. Puis de ne pas les couper, c'est bon pour quelque chose. Dans la campagne, Brian disait que dans la campagne, où nous on est, puis que les ruches sont, très tôt le printemps, ils ont du pollen. Les abeilles ont du pollen assez, mais quand les pissenlits sortent, c'est du nectar. C'est le nectar qu'ils vont chercher là, puis ils ont vraiment besoin. Ils sont contents de l'avoir parce qu'ils utilisent le pollen et le nectar pour alimenter les petits dans les pouponnières. Alors, c'est important qu'on ait des pissenlits. Yeah, yeah. Alors, pourquoi les gens détestent les pissenlits? Parce que on peut manger des feuilles avec la fleur, ça fait un très bon thé. Oui. Qui est vraiment très doux. Et puis, C'était probablement du marketing. C'est l'industrie des gazons qui a fait qu'on n'aime pas les pissenlits. C'est tout. Les pissenlits, c'est... couper un pissenlit avec un lawn-mower, ça se coupe mal. C'est celui-là. Là, on dit que c'est de la mauvaise herbe. Mais c'est ça. Si t'as un beau lawn avec pas de pissenlit, ça se coupe assez bien. Ça peut durer probablement 10 ans, même cette blade. Si t'as des pissenlits comme qu'on a chez nous, des blades d'uranium. Puis c'est correct. Puis c'est correct. Puis c'est correct. Non, c'est pas laid comme fleur. Okay. J'aime le pissenlit comme fleur, c'est laid pour couper. C'est une perception. C'est une perception des gens. Puis il y a plein de... Moi, j'aime les pissenlits. Je trouve ça beau. C'est de la couleur de printemps quand il n'y a rien d'autre. Puis ça peut être jaune, un grand champ. Là, c'est beau. Ça dure quoi? Je les aime pas quand ça 10 jours. Hein? On a de la fleur il y a à peu près 10 jours. Beauty is in the eye of the beholder, right? You know, you look at things. Right? T'as vu là? Il y a des gens qui détestent ça, puis ils vont tout faire pour les enlever, puis c'est leur choix, là. Mais, je veux dire, on va pas commencer à parler de ça parce qu'on parlerait pourquoi on a un gazon. Ah oui. Hein? T'as vu là? C'est de l'esthétique. C'est tout. Okay, Ryan, go on. Merci. I want to explain how we get honey from our bees. So, if you notice here, we have the bees hard at work here in the brood box. They're making the babies. And if you notice here, there's a bit of honey. See, there's honey here. They always put a bit of honey on the frame to feed. Right there. That's honey right there. Yeah. And in fact, they're probably trying to eat some of that right now. So we as beekeepers take the excess, whatever they have excess. And so what we do is here's our brood box here, and we put this on. This is called a queen excluder. Alors c'est pour exclure a queen excluder. I don't know why you like the name, but it's good. I like it. It's a queen excluder. What happens is when you put that on top of the hive, the queen cannot come up because she's too big. You'll see. It doesn't think, but she's too big. But the other bees can come up. And then you put this box on top, which is a honey box, and it's all sticky. And the bees come up through there, and they fill that with their... So what happens is that we put a frame in like this. I'll pass that around. You show that. This. The bees do all this, right? They make all that. And it's perfect. Engineers, right? Look at that. And you put that in the box. Hang on. Here. Sticky. When you put it in, it's not like that. No, c'est... When I put it in, no, yes. Not initially, but when I put it in, I did like that. And then the bees fill it with honey. Okay, they hold that. Okay. That little cone there. Mais c'est eux, c'est les abeilles qui fabriquent la cire, là.
And then I put that into a machine called an extractor and I spin it out and the bees do that. That's what it looks like. Okay. And then I put that back in the hive and they repair it so it looks like that. And they do the cycle. They repair it. It's going to be sticky. You're going to be all sticky. It's gonna be Initially, that's what it looks like. I put a frame in and they build the wax on the other side. Hein? Hein? Crystallized? It's crystallized because it's last year's honey. I didn't get this year's. Alors, quand il est cristallisé, Crystallization. But it's, can you take it out? I can't take that out now. No, Now it's done. no. That's why I just do it for demonstration. So they recycle, right? So they put it back in the hive. You take the honey out. They repair it. That's the job, and then you do it all over again. Alors, quand on They have the blue bag down perfect. Me, I don't know what day. Wednesday, Thursday. Alors, les abeilles construisent les cônes, les alvéoles, puis ensuite, quand ils sont pleins de miel, on enlève le fer, on le met dans le centrifuge, on enlève le miel, on retourne ça à la ruche. Les abeilles vont arranger ce qu'on nous autres on a brisé, puis ensuite le remplir de nouveau. Alors, ce sont des... And then the wax, if you want to harvest the wax, you wait until it... Well, I just take the wax off the cappings. I don't scrape the wax off the frame. I put it back in there because it takes so much energy for them to make wax with honey in their body that this way they just recycle it. They do it, but I take the cappings off. I have a special tool. I have buckets and buckets. If I put it back in here in that hive, they'd have that repaired in a day. Because remember, in a hive right now, there's about 60 to 80,000 bees. Alors, And if 30,000 are out working, and you got another 30,000 at those 21 days, right? So you've got 5, 6, 7,000 bees that are making wax that will do repair work. J'avais déjà entendu parler de... C'est comme des rayons, tu divises à rayons, puis le miel il coule tout seul. Ça, c'est-tu bon, ça? C'est comme une nouvelle sorte de rayons. some kind of new frames that you divide into and the honey pours out all by itself. Oh, like the flow hive? Flow hive. You don't touch the... Yeah, the flow hive. Yeah. You don't like it. No. No, because the reason I don't like it is because you still have to be a beekeeper. You still have to look after the bees. You have to medicate them in the wintertime. You have to work them. You have to observe if they have disease. You just can't let them go and then put honey out. Ah, okay. Right? Because I'm just saying they made beaucoup de cash, these guys, lots of money of these. But it's a nice novelty, but as a beekeeper, personally, I can go to a hive and I can tell whether there's a problem. I look at my frames, there's diseases. Alors, c'est vendu comme quelque chose qui a pas de travail dedans? Ouais, mais c'est comme si tu Yeah, tournes full le miel, hive. puis là, les rayons se déforment, Right. puis là, le miel coule tout seul dans un pot, genre à l'extérieur. OK. Tout le temps? Ben, j'imagine que Je sais tu vas pas. faire ça tout le temps. Moi, j'ai jamais compris. J'ai pas. Yeah, it's a new thing, a C'est flow une- hive. okay. But if you have to, it's a C'est different bon. process, right? You just leave it alone, and you can't leave them alone. You can't leave your dog alone. You can't leave your cat alone. OK. You know, you have to look after them. Alors, So, c'est bees are the même vendu, chose. c'est vendu comme une méthode facile, puis qu'on n'a rien à faire que récolter le miel. Puis en effet, ça travaille pas bien parce qu'un apiculteur a besoin d'être avec ses abeilles pour toujours les vérifier pour voir s'ils sont en santé, s'il y a des problèmes. Alors, c'est une... je sais pas qu'on dit novelty en français, là. Yeah. C'est quelque chose... c'est quelque chose que Brian n'aime pas. On va Right. dire- I don't like them. I'm not going to Toi, tu change. fais de la- C'est pour ça que Brian n'aime pas ça. Il faut que tu sois avec tes abeilles comme tu es avec ton chien, comme tu es avec tes autres
animaux de ferme, il faut les vérifier. Yeah, you have to. People think you can have bees and have no knowledge. When you get a dog or a horse, you learn about them. You just don't let them. You don't let them be, right? They can be. You have a responsibility to people to look after your bees properly. That's how I look at it. You know. I want to try some samples from honey. See the flavors. I want to show you the queen bee too. I want you to come up and see the Venez queen. voir ici, voir la reine, puis goûter le miel.